morning everybody. In previous video lecture, we have seen the concept of conditional branching statements, if else and nested if from unit 2. Now in this today's video lecture, we are going to see the concept of looping statements. Basically, there are three looping statements which are used in C++. So we have already completed these topics which are displayed in green color. Today we are going to complete up the concept of looping statements which are used in C++. Now what is looping statement? When I want to execute a certain amount of statements repetitively until some condition is satisfied, then in that case you can use looping statement. For example, I want to display a multiplication table or a multiplication table for 2. So 2, 4, 6, 8, 10 like this up to 20. So 10 times I have to add 2 into 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. So I have to add 2 every time, but how many times? 10 times. So in such cases, you can use looping statement. Again, there are three types of looping statements are there. One looping statement is for loop. 1 minute. One looping statement is for, second one is while, and third one is do while. When to use for, when to use while, when to use do while, जसं आपण if else आणि nested if मध्ये शिकलो की कुठलं केव्हा वापरायचं, तसंच इथं सुद्धा for केव्हा वापरायचं, while केव्हा वापरायचं, do while केव्हा वापरायचं. तर when I know exactly how many repetitions are present, then you can use for loop. If you don't know how many repetitions are present, you can use either while or do while loop. In some cases, what will happen? I want to display something, although condition is not satisfied. Then also I want to display at least one thing. In that particular case, you have to use do while. Otherwise, while and do while loops are same. So first looping statement is for. Here the syntax of for is given. For initialization, then there is a termination condition, then there is a statement 1, and then statement 2 or block. I think all of you know what is block. If there are more than one statements which are depending on for loop, then it is necessary to enclose the statements within opening and closing curly brace. So from opening curly brace to closing curly brace, it is called as a block. One example is also given. For I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus. So this is initialization. This is your termination condition. Termination condition means what? If the condition is not satisfied, then your for loop terminates. Terminates means what? The statement which is immediately followed by this for loop will be executed. Now, here what will happen? First of all, initialization statement will be executed. पहिल्यांदा काय होतं? तर हे इनिशियलायझेशनचं जे कुठलं स्टेटमेंट असेल ते एक्झिक्यूट होईल, अँड धिस स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड ओनली वन्स. हे फक्त एकदाच एक्झिक्यूट होईल. आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस स्टेटमेंट टेस्ट द कंडिशन, means whether this condition is satisfied or not. If this condition is satisfied, then execute this statement or block or statement 2. म्हणजे पहिल्यांदा इनिशियलायझेशन, then test the condition, then statement 2 or block 2, and after execution of this, execute statement 1, and after execution of statement 1, again test the condition. This is normal execution of for. इकडे परत जाणार नाही. इनिशियलायझेशन हा जो पार्ट आहे हा फक्त एकदाच. अदरवाइज ही इथं फिरत राहील कुठपर्यंत? जोपर्यंत ती कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत. Once the condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this for loop will be executed. हे केव्हा? If condition is
नॉट सॅटिस्फाईड. सॅटिस्फाय झाल्यानंतर मात्र हा स्टेटमेंट टू और ब्लॉक विल बी एक्झिक्युटेड रिपीटेडली. आता आपण हे एक्झाम्पल बघू. काय होतं, आय इज इक्वल टू 1, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय इज इक्वल टू 1 म्हणजे आय ची व्हॅल्यू किती झाली, 1 झाली. Whether 1 is less than or equal to 10, yes or no, just you have to ask yourself whether 1 is less than or equal to 10. If your answer is yes, then see out I, means it will display 1. And as there is only one statement which is depending on this for loop, it is not necessary to enclose that statement within opening and closing curly brace. ह्याच्यासाठी ब्लॉक घ्यायची आवश्यकता नाही. आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आय प्लस प्लस म्हणजे आता आय ची व्हॅल्यू किती होईल, 2. 1 प्रिंट झालाय ऑलरेडी. नाउ अगेन टेस्ट द कंडिशन, 2 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 10. स्वतःला विचारून पहा, यस 2 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 10, कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. देन डिस्प्ले 2, व्हॅल्यू बिकम्स 3. 3 is less than or equal to 10, again yes, display 3, value becomes 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, 10. 10 पर्यंत प्रिंट केल्यानंतर काय होईल, आता आय प्लस प्लस मीन्स व्हॅल्यू ऑफ आय बिकम्स 11. नाउ वेदर 11 is less than or equal to 10, no, condition is not satisfied. So if this condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this for block or for statement will be executed. मग या फॉर लूपचा स्कोप कुठून कुठपर्यंत आहे, तर हे एफ पासून या सेमीकोलन पर्यंत. का सेमीकोलन, कारण की आपण इथं सेमीकोलन देत नाही फॉरच्या नंतर. मग एफ पासून सुरू झालं, सेमीकोलनला संपलं. मी बऱ्याच वेळेस सांगत असतो की सेमीकोलन अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, these are the termination symbols which are used in C++ or in C or in Java. मग इथं आपण दिलेलं नाहीये, मग कुठं आलाय पहिला सेमीकोलन, इथं. जर ओपनिंग कर्ली ब्रेस आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नसतील, स्पेशली कंडिशनल ब्रांचिंग लूपिंग स्टेटमेंट मध्ये, तर त्या स्टेटमेंटवर एकच स्टेटमेंट डिपेंड आहे असं गृहीत धरायचं. बट इफ देर इज अ ब्लॉक, देन ब्लॉक विल बी एक्झिक्युटेड. इथं सगळं डिस्क्रिप्शन आता मी जे सांगितलं ते सगळं दिलेलं आहे. नाउ हिअर देर इज वन प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10. आता 1 to 10 प्रिंट करण्यासाठी आपण हे फॉर लूप वापरतो. आता आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन देखील पाहिलं, पण ह्याच्यामध्ये ऍडिशनल काय सांगितलंय की 1 ते 10 प्रिंट कराच, पण त्याच्याबरोबर त्यांची ऍडिशन देखील प्रिंट करा. मग ऍडिशन साठी काय केलंय आपण, सम नावाचा व्हेरिएबल घेतला, हुज इनिशियल व्हॅल्यू इज 0, आणि आय नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला, तो फॉर लूप. आणि मग इथं काय लिहिलंय, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर. आता हे फॉर लूप आणि सी आउट हे दोन्ही इथं आहेतच, हे आपण आता ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. उरती गोष्ट कुठली, की ऍडिशन कशी करायची. तर मी तुम्हाला मागे सांगितलं की काय करा, एक टेबल तयार करून घ्या. सम एक व्हेरिएबल आहे, आय एक व्हेरिएबल आहे. संपूर्ण नाही सांगणार 10 पर्यंत, पण तरी आपण 2-3 पर्यंत आपण पाहू. जर 2-3चा रिझल्ट जर आपला आला असेल तर तो 10चा रिझल्ट येणार. सो इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ आय इज 1, व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0. Whether now after I is equal to 1, whether I is less than or equal to 10, yes. If yes, now there are two statements. That's why these two statements are binded by using this block from opening curly brace to closing curly brace. This is called as block. आणि हे केव्हा घ्यायचा, जर त्या फॉर लूप वर डिपेंडंट एक पेक्षा जास्त स्टेटमेंट असतील तर. अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी. So whether I is less than or equal to 10, yes, then see out I, 1 print will, sum is equal to sum plus I. So first of all calculate this and then store that value into variable sum. Value of sum is 0, value of I is 1. So sum is equal to sum plus I means now value of sum becomes 1. After that there is end of block. End of block means again I plus plus, value of I becomes 2. 2 is less than or equal to 10, yes. Again see out I, 2 will be printed onto screen. Sum is equal to sum plus I. आता सम ची व्हॅल्यू 1 आहे, पण इकडचं ग्रहित धरू नका. सध्या फक्त हे कॅल्क्युलेट करा. सम ची व्हॅल्यू किती आहे, 1. 1 प्लस आय ची व्हॅल्यू किती आहे, 2. सो सम इज इक्वल टू सम प्लस आय मीन्स नाउ व्हॅल्यू बिकम्स 3. आफ्टर दिस अगेन क्लोजिंग कर्ली ब्रेस मीन्स आय प्लस प्लस, व्हॅल्यू बिकम्स 3. 3 is less than or equal to 10, yes, it will display 3. After that again sum is equal to sum plus I. So 3 plus 3, 6. आता
1 2 3 पर्यंतची ऍडिशन बघा तुम्ही, 2 आणि 1 3 आणि 3 6 आली, मग ते डेफिनेटली 1 2 3 ची जर माझा रिझल्ट येत असेल तर डेफिनेटली माझा 1 ते 10 पर्यंत जो रिझल्ट असेल तो सुद्धा येणार. मग हे फॉर लूप वापरायचं केव्हा, तर मला इथं माहित असतं 1 ते 10, 1 ते 5, 1 ते 7. सो नंबर ऑफ रिपिटेशन्स आर नोन, हे मला माहिती आहे. अशा केसमध्ये फॉर लूप वापरायचं. So this is all regarding for loop. Next looping statement is while. याचा सिंटॅक्स काय सांगतो, हे कंपॅरेटिव्हली फॉरच्या मानाने सोपं. देयर इज ओनली कंडिशन. इफ दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाइड देन स्टेटमेंट or block will be executed, and after execution of this block again you have to test the condition. Again if it is satisfied then again execute the statement or block, again test the condition. हे कुठपर्यंत फिरवायचं, जोपर्यंत ती कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत. Once the condition is not satisfied, the statement which is immediately followed by this while block will be executed. आलं लक्षात? तर ह्याच्यामध्ये फक्त कंडिशन आहे while loop. एक्झाम्पल दिलेले, i is equal to 5 while i is greater than or equal to 0. तर i is equal to 5 आहे, 5 greater than or equal to 0 आहे का? Yes, so there is a block. So execute this block. Cout i म्हणजे काय प्रिंट करेल, 5 आणि i मायनस मायनस म्हणजे आता i ची व्हॅल्यू किती होईल, 4. अगेन हियर युअर while loop ends. That's why test the condition. I is greater than or equal to 0. Yes. Again Cout i मायनस मायनस आता किती होईल, 3. नंतर होईल 2, नंतर होईल 1, नंतर होईल 0. For 0 also condition is satisfied. It is not greater than but it is equal to 0. आणि or म्हणजे काय, एक तर i ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे किंवा इज इक्वल टू 0 पाहिजे. तर 0 साठी सुद्धा म्हणजे याचा रिझल्ट किती, 5 4 3 2 1 0. आफ्टर 0 व्हॅल्यू ऑफ i becomes -1. So whether -1 is greater than or equal to 0, no, condition is not satisfied. While loop terminates means if this condition is not satisfied, then या ब्लॉकच्या बाहेर जे कुठलं स्टेटमेंट असेल that statement will be executed. So this is syntax and example of while loop. इथे एक एक्झाम्पल दिलंय, काय दिलंय, मगाशीचाच प्रोग्राम आहे तो आपण फॉर लूप वापरून केला होता. आता तोच प्रोग्राम आपण while loop वापरून करतो. काय, नंबर फ्रॉम 1 to 10 आणि त्यांची ऍडिशन. इथं थोडंसं वेगळं आहे. काय झालंय आता इथं, i इज इक्वल टू 1 मगाशी फॉर लूप मध्ये होतं, ते फॉर लूपच्या बाहेर आलं कारण की इनिशियलायझेशन विल बी एक्झिक्युटेड ओनली वन्स, ते इथे एक्झिक्यूट होईल. i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 इथं आलं आणि i प्लस प्लस इथं आलं. तेच फॉर लूप आहे, फक्त लिहिण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. आलं लक्षात? तेच फॉर लूप आहे. i इज इक्वल टू 1 एकदाच होणार आहे, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 आणि i प्लस प्लस हे कंटिन्यू एक्झिक्यूट होत राहणार आहेत. आणि स्टेटमेंटही फॉर लूप मध्ये जर आपण पाहिलं असेल तर हेच दोन होते. वाटल्यास तुम्हाला एकदा दाखवतो मी ते. हे पहा, Cout i सम इज इक्वल टू सम प्लस i हे लूप मध्ये होते, i प्लस प्लस हे झाल्याच्या नंतर एक्झिक्यूट होत होतं आणि i इज इक्वल टू 1 एकदाच होतं. तर इथं सुद्धा i इज इक्वल टू 1 एकदाच होणार आहे, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 हे कंटिन्यू चेक होत राहणार आहे, i प्लस प्लस ह्याच्या शेवटी होणार आहे. हा ब्लॉक आहे आपला फॉर लूप. होईल काय, तर इथं i ची व्हॅल्यू परत 1 दिलेली आहे, सम 0 दिलेला आहे. वेदर i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, yes Cout i म्हणजे 1 प्रिंट होईल, सम इज इक्वल टू सम प्लस i म्हणजे 0 प्लस 1 1 होईल, i प्लस प्लस म्हणजे 2 होईल. इथं ब्लॉक संपला. वेदर i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, yes, then again Cout i 2 प्रिंट होईल, सम इज इक्वल टू सम प्लस i 2 आणि 3 होईल, i प्लस प्लस 3 होईल. अगेन 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, yes, Cout i 3 प्रिंट होईल, सम इज इक्वल टू सम प्लस i 3 प्लस 3 6. तर पहिल्या 3चं आलं म्हणजे 10चं येणार असेल. आणि आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस व्हाईल लूप जिथे समची व्हॅल्यू असेल ती आपण इकडे प्रिंट केली आणि ती माझ्यामध्ये 1 ते 10 10 9 10 9 19 8 27 27 आणि 7 34 34 आणि 6 40 40 आणि 5 45 आणि 4 49 आणि 3 52 आणि 2 54 आणि 1 55. सो at last this while loop will display value 55 on the screen.
ठीक आहे. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग व्हाईल लूप. म्हणजे मला जेव्हा ऍक्च्युली व्हाईल लूप वापरतात केव्हा, वेन आय डोंट नो हाऊ मेनी रिपिटेशन्स आर प्रेझेंट. समजा उदाहरणार्थ मी जर इथं अशी कंडिशन घेतली असती की व्हाईल आय इज लेस दॅन 0, काय झालं असतं? आय इज इक्वल टू किती आहे? 5 आहे. लेस दॅन 0 आहे का? ते नाहीये. मग हे जे स्टेटमेंट आहेत हे एकदाही एक्झिक्यूट झाले नसते. हे मी आत्ताच का सांगतोय? कारण की डू व्हाईल लूप मध्ये हे स्टेटमेंट एकदा का होईना एक्झिक्यूट होतात. व्हाईल लूप मध्ये इट इज नॉट नेसेसरी. दॅट्स वाय व्हाईल इज कॉल्ड एज एंट्री टेस्टेड लूप, डू व्हाईल इज कॉल्ड एज एक्झिट टेस्टेड लूप. व्हाईल मध्ये कंडिशन आधी चेक करतात, डू व्हाईल मध्ये ब्लॉक झाल्याच्या नंतर कंडिशन टेस्ट होते. सो हियर देयर इज अ डू व्हाईल लूप. इथं काय पहा, डू first execute the block and after execution of block test the condition. Again if condition is satisfied then execute the block, again test the condition, again if it is satisfied then execute the block, and if this condition is not satisfied then the statement which is immediately followed by this while will be executed, म्हणजे loop terminate होईल. एक्झाम्पल मुद्दा म्हणून मी प्रत्येक ठिकाणी सेम घेतलं. आय इज इक्वल टू 5, सी आउट आहे म्हणजे 5 प्रिंट होणार. आय मायनस मायनस आय ची व्हॅल्यू 4 होणार. वेदर 4 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, अगेन यस. पुन्हा सी आउट आहे 4 प्रिंट होणार, व्हॅल्यू 3 होणार, 3 प्रिंट होणार, व्हॅल्यू 2 होणार, 2 प्रिंट होणार, व्हॅल्यू 1 होणार, 1 प्रिंट होणार, व्हॅल्यू 0 होणार. 0 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, अगेन यस. सी आउट आहे आय मायनस मायनस. सो व्हेन व्हॅल्यू बिकम्स -1, at that time this condition is not satisfied because -1 is not greater than 0. So if -1 is not greater than 0, then the statement which is immediately followed by this while block will be executed. आता हे केव्हा वापरायचं? तर कधी कधी अशी सिच्युएशन येते की कंडिशन सॅटिस्फाय हो अथवा न हो. सॅटिस्फाय हो अथवा न हो. जसं मी मगाशी एक्झाम्पल घेतलं की इथं जर मी कंडिशन घेतली आय इज ग्रेटर दॅन 0, सॉरी आय इज लेस दॅन 0, होईल काय? तर पहिल्यांदा आय 5 प्रिंट होईलच, आय मायनस मायनस 4 होईलच, आणि मग नंतर चेक होईल की जर आय इज लेस दॅन 0 तर नो, 4 इज नॉट लेस दॅन 0, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. पण 5 तर प्रिंट झालं ना. मीन्स व्हॉट? In while loop, it is not necessary that the statements which are enclosed in that block will be executed. कंपल्सरी नाही ते एक्झिक्यूट होणार. पहिल्या स्ट्रोकला कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही, होणारच नाही. But in do while loop, the statements which are enclosed in while do and while block will be executed at least once. किमान एकदा ते एक्झिक्यूट होणार. Are you getting this? So this is all about while and do while. In next video lecture, we are going to see these three programs. Otherwise, 1 minute, I will check it whether it is possible to execute it or not. Then we will continue. So here there is my Turbo C++ environment. We will try to write this program or these three programs. आपण हे तिन्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करूया. So again, as this one is my environment, file, new. Now we will see the very popular program which is related with for loop. Actually, two popular programs are there. One is factorial of a number and another one is Fibonacci series. So what is factorial of a number? ते आपण पाहूया. Program to display. Factorial of a number. And I will save this program as fact.cpp. Now what is factorial? It is nothing but multiplication of all numbers from 1 to given number n. समजा मी 3 चा फॅक्टोरियल म्हणलं तर 1 into 2 into 3 6.
6चा फॅक्टोरियल म्हणलं तर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 720. 6चा 720, 5चा 120, 4चा 24, 3चा 6, 2चा 2, 1चा 1. आणि इट इज अ युनिव्हर्सल ट्रूथ दॅट फॅक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. म्हणजे माझा प्रोग्राम असा असला पाहिजे की इनपुट जर मी 0 दिलं तर आउटपुट 1 यायला पाहिजे, आणि जर मी इनपुट नॉन झिरो पॉझिटिव्ह इंटिजर दिला तर my result should be multiplication of all numbers from 1 to that number. Yeah, so we'll see this program. Hash include, हे दोन तर आपल्याला इन्क्लूड करावेच लागणार आहे. iostream.h, then hash include onio.h, then write down main function. For factorial program, minimum value of factorial is 1, कारण की 0 चा 1 येतो. That's why minimum value is 1. Then for loop 1, I is necessary because here I have to multiply 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कुठपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही यांची व्हॅल्यू दिलेली आहे तोपर्यंत. 5 असेल तर 5 वेळेस एक्झिक्यूट झालं पाहिजे, 7 असेल तर 7 वेळेस एक्झिक्यूट झालं पाहिजे. So f is equal to 1, I and my given number here. Then write down CLR SCR. Before every cin statement you have to write cout statement. So cout, I will display one slash n, enter any number. Sorry, only semicolon. And then cin n. आता माझ्याकडे n ची व्हॅल्यू आली ना की 1 पासून n पर्यंत प्रत्येक नंबरने f ला मल्टिप्लाय करायचं, रिझल्ट स्टोअर करायचं, f न मल्टिप्लाय करायचं, रिझल्ट स्टोअर करायचं, या गोष्टी करत राहायच्या. सो cin n. नेक्स्ट फॉर, आता कुठून कुठपर्यंत इथं मला एक्झॅक्ट माहिती की n नंबर ऑफ टाइम्स युअर लूप शुड बी एक्झिक्युटेड. त्याच्यामुळे मग कुठून 1 पासून. सो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन ऑर इक्वल टू n, i प्लस प्लस. आणि प्रत्येक वेळेस जसं मगाशी आपण सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केलं होतं, तसं इथं ऍडिशन नाहीये, इथं मल्टिप्लिकेशन आहे. एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आय. And now as there is only one statement which is depending on this for loop, त्याच्यामुळे ह्या for loop चा स्कोप कुठून कुठपर्यंत आहे तर फॉरच्या एफ पासून आय नंतरच्या सेमिकोलॉन पर्यंत. त्याच्यानंतर जे स्टेटमेंट आहे ते फॉर लूपच्या बाहेर असेल. out slash n फॅक्टोरियल ऑफ, यांची व्हॅल्यू प्रिंट करू, इज एफ ची व्हॅल्यू प्रिंट करायची. ch, here my program is. So first of all I will save it, then compile, then execute. समजा मी व्हॅल्यू दिली 7, किती यायला पाहिजे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7. So it becomes I think 5040, कारण की 6चा 720 येतो, 720 × 7, ती माझ्या मते 5040 यायला पाहिजे. सो यस, फॅक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040. आता फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम आपण जेव्हा करू ना तेव्हा फक्त नॉन झिरो पॉझिटिव्ह रिझल्ट आला बरोबर आहे असं म्हणायचं. काय करायचं, परत प्रोग्राम रन करायचा, इनपुटेड व्हॅल्यू 0 द्यायची. जर 0 दिली तर माझा रिझल्ट 1 आला पाहिजे. तर येतो का, तर यस, फॅक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. आता 0 दिल्यानंतर 1 का आला, तर हे पहा, एफ ची व्हॅल्यू 1 आहे, एन ची व्हॅल्यू मी 0 दिली आहे, आय ची इनिशियल व्हॅल्यू किती आहे इथं दिसतीये मला 1. आणि इथे काय लिहिलं मी, वेदर आय इज लेस देन ऑर इक्वल टू एन. जर एन ची व्हॅल्यू 0 असेल तर आय ची व्हॅल्यू किती आहे 1 आहे. 1 इज लेस देन ऑर इक्वल टू 0, नो, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. आणि फॉर लूप ची कंडिशन पहिल्या स्ट्रोक मध्ये सॅटिस्फाय झाली नाही, त्याच्यामुळे त्याने डायरेक्ट उडी मारली कुठं, सी आउट फॅक्टोरियल ऑफ, आणि मग इथे एफ ची व्हॅल्यू किती आहे 1. म्हणजे 0 दिलं तर 1 आला पाहिजे, 5 दिलं तर 120 आलं पाहिजे. अशा रीतीने आपल्याला प्रोग्राम फॅक्टोरियलचा लिहावा लागेल. So this is regarding what you can say factorial program. आता आपण व्हाईल लूपचा एक प्रोग्राम पाहू. आता व्हाईल लूपचा प्रोग्राम म्हणजे काय, मला माहित नाही की हाऊ मेनी रिपिटेशन्स आर देअर, किंवा
आता जो प्रेझेंटेशन मध्ये आपण प्रोग्राम पाहिला तोच प्रोग्राम पाहू. प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग फर्स्ट 10 च्या ऐवजी आपण 20 घेऊ. इंटिजर्स अँड देअर सम. परत हॅश इन्क्लूड iostream.h याला सेव्ह करून घेतो मी. while.cp. So hash include iostream.h, then hash include conio.h, void main. इथं मात्र आपल्याला सम घ्यायचं आहे. सो इंटिजर 1 ते 10, 1 ते 20 तुम्हाला सांगितलेलं आहे. फर्स्ट 20 इंटिजर्स म्हणजे काय, तर 0 टू फर्स्ट 20 म्हणजे मी 1 पासून कन्सिडर करतो. तर 1 ते 20 ची 20 नंबरही प्रिंट करायचे आणि त्यांची ऍडिशनही प्रिंट करायची, असा साधारण प्रोग्राम. तर 1 ते 20 साठी आय आणि सम इज इक्वल टू 0. देन CLR is CR, then while. 1 मिनिट, आय ची व्हॅल्यू आपण 1 घेऊन टाकूया इथे. while I is less than or equal to 20, जोपर्यंत आय ची व्हॅल्यू लेस दॅन ऑर इक्वल टू 20 आहे तोपर्यंत काय करा, सम इज इक्वल टू सम नाही, आधी आपण प्रिंट करून घेऊया. सो सी आउट किंवा नुसतंच आय आणि त्याच्या नंतर आपण एनडीएल लिहू. स्लॅश एन लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्ही C++ मध्ये एनडीएल लिहू शकता. एनडीएल मीन्स एंड ऑफ लाईन. and then sum is equal to sum plus I. Here my while loop ends, and then here I have to write cout slash n addition of 1 to 20, sorry, addition of 1 to 20 is just माझा प्रोग्राम आहे. थोडस प्रेझेंटेशन मधल्यासारखाच प्रोग्राम लिहू. इथे माझ्या मते व्हाईलच्या नंतर इथे काय लिहिलेलं होतं, cout slash n numbers from 1 to 20 are slash n. Here my program is. Save the program, compile it, enter. Sorry, I minus राहिलं माझ्यामध्ये. आय थिंक त्याच्यामध्ये आपण आय ची व्हॅल्यू माझ्या मते थोडीशी प्रॉब्लेमॅटिक झाली. एक मिनिट, हो ओके, नो प्रॉब्लेम. आय विल आपण प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे त्याच्यामुळं while.cpp नावानं सेव्ह केलेला. सो नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर. इथं फक्त आपण काय केलंय की आय ची व्हॅल्यू चेंजेस केली नसल्यामुळे तो इन्फायनाइट लूप मध्ये गेला, कारण की प्रत्येक वेळेस जर आय ची व्हॅल्यू 1 असेल तर ही कंडिशन प्रत्येक वेळेस सॅटिस्फाय होत राहील. ओके, नो प्रॉब्लेम. अशी एरर कधी कधी येत राहतात. नाव कंपाइल इट अँड एक्झिक्यूट इट. सो नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर. 1 2 3 4 5 6 20 पर्यंत नंबर आलेले आहेत आणि 1 ते 20 नंबरची ऍडिशन किती येते, ती 210 येते. येते का नाही ते तुम्ही चेक करून पहा. सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाईल लूप. आता हाच प्रोग्राम डू व्हाईल लूप न करून पाहू, किंवा डू व्हाईल लूप न करून पाहू म्हणण्यापेक्षा
अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला दाखवतो की समजा इथे मी I is equal to 1 आहे, I is greater than or equal to 20 घेतला तर माझा रिझल्ट काय येईल आता, तर समची व्हॅल्यू 0 आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. हे कशासाठी सांगतोय, कारण की हाच प्रोग्राम आपण डू व्हाईल तर नंबर फ्रॉम 1 to 20 यार एकही नंबर प्रिंट झाला नाही आणि ऍडिशन ऑफ 1 to 20 इज 0. हे कशासाठी दाखवलं मी तुम्हाला, कारण की पहिल्या स्ट्रोकला ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही आणि कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली नाही तर दिस ब्लॉक विल नॉट बी एक्झिक्युटेड, डायरेक्ट बाहेर येईल. इथं समची व्हॅल्यू किती आहे तर ती 0. हे झालं व्हाईल लूप ना. आता हाच प्रोग्राम आपण डू व्हाईल न करून डू व्हाईल डॉट सीपीटी सेम प्रोग्राम. आता सेम प्रोग्राम मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, हा व्हाईल इथं चालणार नाही, त्याला डिलीट, इथं लिहायचं डू आणि इकडे लिहायचं व्हाईल I is less than or equal to 20. बस, बाकी काही चेंज करण्याची गरज नाही. इफ यू कंपाइल अँड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम देन अगेन यू विल गेट द सेम रिझल्ट. आता या प्रोग्राम मध्ये जर मी व्हाईल I is ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 20 असं लिहिलं तर मगाशी आपला रिझल्ट काय आला होता, 0 आला होता व्हाईल. आता यानं किती येतोय ते पाहूया. यानं 1 आला. आता यानं 1 का आला आणि 1 प्रिंट सुद्धा केलं, तर का केलं ते मी प्रिंट, तर इथे I ची व्हॅल्यू 1 आहे, ती व्हॅल्यू त्यानं इथं प्रिंट करणार पहिल्यांदा. त्यानंतर सम इज इक्वल टू सम प्लस आय करणार, म्हणजे 0 प्लस 1 1. त्यानंतर आय प्लस प्लस करणार 2 आणि मग कंडिशन चेक करणार. नाउ इफ दिस कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड देन द स्टेटमेंट विच इज इमिडिएटली फॉलोड बाय दिस व्हाईल विल बी एक्झिक्युटेड. तर हे सी आउट एक्झिक्युटेड and then gets it. So thank you very much for watching this video. If you like the video then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.